ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೀಗಿಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೀತೆ, ಈ ಭೂಮಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿರಾಜ್ ಅರ್ಧವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಗೀತೆ. ನೆಲವಿಲ್ಲದೆ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ನೆಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರಿವು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ್ದು. ಕೇಳ ಈಗ ಸುಮಾ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ. ನೆಲವಿಲ್ಲದೆ ಬೀಜವಿಲ್ಲ, ನೆಲವಿಲ್ಲದೆ ಬೀಜವಿಲ್ಲ, ಬೇರಿಲ್ಲ ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲ, ತುತ್ತಿನ ಬುತ್ತಿ ಖಾಲಿಯೋ, ತುತ್ತಿನ ಬುತ್ತಿ ಖಾಲಿಯೋ. ಬನದ ರಾಗವಿಲ್ಲ, ದುಡಿಮೆಯ ಬದುಕಿಲ್ಲ, ಬನದ ರಾಗವಿಲ್ಲ, ದುಡಿಮೆಯ ಬದುಕಿಲ್ಲ, ಬೆವರಿನ ಘಮಲಿಲ್ಲವೋ, ಬೆವರಿನ ಘಮಲಿಲ್ಲವೋ. ನೆಲವಿಲ್ಲದೆ ಊರಿಲ್ಲ, ನೆಲವಿಲ್ಲದೆ ಊರಿಲ್ಲ, ಕರುಳಿನ ಕಥೆಯಿಲ್ಲ, ತವರಿನ ತೇರಿಲ್ಲವೋ, ತವರಿನ ತೇರಿಲ್ಲವೋ. ಹಬ್ಬ ಪರಿಷೆಗಳಿಲ್ಲ, ತಮಟೆ ಕುಣಿತಗಳಿಲ್ಲ, ಹಬ್ಬ ಪರಿಷೆಗಳಿಲ್ಲ, ತಮಟೆ ಕುಣಿತಗಳಿಲ್ಲ, ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಾಡಿಲ್ಲವೋ, ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಾಡಿಲ್ಲವೋ. ನೆಲವಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿರಿಲ್ಲ, ನೆಲವಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿರಿಲ್ಲ, ನೆರಳಿಲ್ಲ ತಂಪಿಲ್ಲ, ಜೀವ ತುಂಬುವ ಉಸಿರಿಲ್ಲವೋ, ಜೀವ ತುಂಬುವ ಉಸಿರಿಲ್ಲವೋ. ಮಳೆಯಿಲ್ಲ ತೊರೆಯಿಲ್ಲ, ಕೆರೆ ಕುಂಟೆ ನದಿಯಿಲ್ಲ, ಮಳೆಯಿಲ್ಲ ತೊರೆಯಿಲ್ಲ, ಕೆರೆ ಕುಂಟೆ ನದಿಯಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡಿಲ್ಲವೋ, ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡಿಲ್ಲವೋ. ನೆಲವಿಲ್ಲದೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ, ನೆಲವಿಲ್ಲದೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ, ಅರಿವಿಲ್ಲ ನೆರವಿಲ್ಲ, ಆಸರೆಯ ಗೂಡಿಲ್ಲವೋ, ಆಸರೆಯ ಗೂಡಿಲ್ಲವೋ. ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮವಿಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧದ ಸೊಬಗಿಲ್ಲ, ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮವಿಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧದ ಸೊಬಗಿಲ್ಲ, ತಲೆಮಾರು ನೆನಪಿಲ್ಲವೋ, ತಲೆಮಾರು ನೆನಪಿಲ್ಲವೋ. ನೆಲೆಯಿರಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನೆಲೆಯಿರಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ, ದುಡಿಯುವ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ, ನೆಲೆಯಿರಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ, ದುಡಿಯುವ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಉಳಿಯಲಿ ಬೆಳಗಲಿ ನಾಡೆಲ್ಲವೂ, ಉಳಿಯಲಿ ಬೆಳಗಲಿ ನಾಡೆಲ್ಲವೂ, ಉಳಿಯಲಿ ಬೆಳಗಲಿ ನಾಡೆಲ್ಲವೂ.
ಹೌದು, ಉಳಿಯಲಿ ಬೆಳಗಲಿ ನಾಡೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕಾಡಿದ್ರೆ ನಾಡು, ನಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು, ನಾವಿದ್ರೆ ದೇಶ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಸೆಯೋಣ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಳಿಸೋಣ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ, ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು, ಶುದ್ಧವಾದ ವಾತಾವರಣ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಲ್ಪಿಸೋಣ. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಗೀತೆಗೆ ಸಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾನಿಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಬೆಳ್ಳನೆ ಎರಡೆತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಾರುಗೋಲು, ಹೌದಪ್ಪ, ಬಂಗಾರದ ಚೇಟಿ ಬಲಗೈಲಿ, ಬಂಗಾರದ ಚೇಟಿ ಬಲಗೈಲಿ ಇಡುಕೊಂಡು ಹೊನ್ನ ಬಿದ್ಯಾರು ಉಳಿಸಾಲ, ಹೊನ್ನು ಬಂಗಾರ ಹೊನ್ನ ಬಿದ್ಯಾರು ಉಳಿಸಾಲ. ಬೆಳ್ಳನೆ ಎರಡೆತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಾರುಗೋ, ಬೆಳ್ಳನೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಾರುಗೋ, ಕರಿಯತ್ತು ಕಾಳಿಂಗ, ಕರಿಯತ್ತು ಮಾಲಿಂಗ, ಕರಿಯತ್ತು ಬೆಳ್ಳನೆ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಳ್ಳನೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದೈತೆ ಬಣ್ಣಂದೈದಿಂದ, ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಆ ವರ್ಷ ಹಂಗಾಯ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಮುಂದಿನ ಬರುತ್ತ ಬೆಳೆ ಬರಲು, ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಅತೆರು ಈತೆರು ಲಿಂಗೈನ ಅಪ್ಪ ಕಳಿಸಯ್ಯ ವಸತೆ, ನೋಡಿದಾವು ನೋಡಿದಾವು ಬೆಳ್ಳನೆ ಎರಡೆತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೊನ್ನ ಬಿದ್ಯಾರು
ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ, ನಮ್ಮ ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ನಮಗೂ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೊಲ್ಲಳ್ಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಆಟಗಳು, ಆಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಝೂ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಝೂ ತಂದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೀತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಬಾರದೋ ಆ ಗಿಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಓಟಿ ಕೇತ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ತೊನ್ನೆ ಕರ್ತ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಹೋಬಿಕೇತಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಉಗಮವಾಗಿರಬೇಕು, ಸುಂದರವಾದ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿಶುರಾಜ್ ಅರ್ತಲೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಗೀತೆಯೇ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ರೈತ ಮಕ್ಕಳ ಪಡೆ ಎಂಬಂತಹ ಗೀತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ನಾವು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ರೈತ ಮಕ್ಕಳ ಪಡೆ, ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಊರು ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆ. ನಾವು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ರೈತ ಮಕ್ಕಳ ಪಡೆ, ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಊರು ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆ. ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಊರು ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ಗೆಳೆತನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ಗೆಳೆತನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಿರಿಯರು ನಾವು ಸಾಕುತ್ತೇವೆ, ಹಿರಿಯರು ನಾವು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಊರು ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆ. ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಊರು ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆ. ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಎಂಬ ಮರೆತು ಬಾಗುತ್ತೇವೆ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ತೊರೆದು ಸಮನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಎಂಬ ಮರೆತು ಬಾಗುತ್ತೇವೆ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ತೊರೆದು ಸಮನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಜನ ಮನಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತೇವೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಜನ ಮನಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇರುವ ದೂರ ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆ. ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಾಟಿ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತಿ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಾಟಿ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತಿ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ವಿಷ ಹಾಕೋದನ್ನ ಶಪಥ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಈ ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಊರು ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆ. ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಊರು ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆ.
ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಮರ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ, ಕೆರೆ ಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀರು ಉಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಮರ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ, ಕೆರೆ ಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀರು ಉಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮರದ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಮರಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ರಕ್ತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಗಿರುವುದು ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಗಿರುವುದು ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆ. ಹಬ್ಬ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿ ಉಣ್ಣುತ್ತೇವೆ, ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಕ್ಕಿ ಕೆಲಸ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಹಬ್ಬ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿ ಉಣ್ಣುತ್ತೇವೆ, ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಕ್ಕಿ ನೆಲದ ಪದ ಹಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕರೆದು ಹೋಗಿ ನೆಲದ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಕರೆದು ಹೋಗಿ ನೆಲದ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ರಕ್ತ ಪಡೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇದುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ರಂಜಿಸಿದಂತಹ ಹಸಿರು ಬಳಗದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಬರೋದು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ತಡ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಾನು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೈಸೂರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಅಂತ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು 5ನೇ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1950 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದೇಶದ ಸುಮಾರು 27 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ ನೋಂದಣಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 200-300 ಜನ ಮಾತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತಂಕದಿಲ್ವಿ. ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2,000 ಜನ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಮೈಸೂರಿಗರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ 3 ದಿನದ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಈಗ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಬೀಜ ಮಾತೆ ಎಂದ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾಪಮ್ಮ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಹಳ್ಳಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ AR ವಾಸವಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಲಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಕಪಿಲ್ ಶಾ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಪಿಲ್ ಭಾಯ್, ಕಪಿಲ್ ಶಾ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಆಶಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾದ ಶ್ರೀ ನಚಿಕೇತ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಚಿಕೇತ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಏನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರು ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ KP ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಒಂಬತ್ಕೆರೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ UN ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮೈಸೂರಿನ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷಿಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ AP ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೈಲಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ Now let's inaugurate the program by lighting the lamp. I request all the dignitaries to light the lamp. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು
ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, सबको नमस्ते and welcome to Palace City, Green City, and nowadays it's more organic hub of Karnataka. We heartily and happily welcome you all to this heritage city. ಏನು ಈ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದೆ, ಇದು 5ನೇ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಮೊದಲು ಭೋಪಾಲಲ್ಲಿ 2013, ಚಂಡೀಗಢಲ್ಲಿ 2015 ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ 2017 ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಈಗ ಇದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿತಿಲೇ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಯಲುಸೀಮೆ ಮಲೆನಾಡು ಆಗಿದೆ, ಮಲೆನಾಡು ಬಯಲುಸೀಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಳೆನೋ ಯಾವಾಗ ಬಿಸಿಲೋ, ಈಗ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಬಂದಾಗಿದೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು, ರೈತ ಈಗ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದನ್ನು ಯಾವ್ದು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬೆಳಿಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು, ಏನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಂಗಾಮಿದೆಯಾ, ಈ ಥರದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು. ಇಡೀ ಈ ಸಮುದಾಯ ರೈತನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ರೈತನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ನಾವು ಹೆಗಲು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ರೈತರು ಒಬ್ರದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ. ಯಾರು ನಾವು ಅನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಞರು ಬೇಕು, ಕನಸು ಕಾಣರು ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿ, ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರು ರೈತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅವನ ಬದುಕು ಹಗರ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅವನ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕನಸು ಕಾಣ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ತರುಗಳು ಬೇಕು, ಇಂಥ ಒಂದು ಹಸಿರು ಶಿಕ್ಷಣನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರು ಈ ರೈತನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟ ಕನಸು ಕಾಣೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ 3 ದಿನ ಈ ಥರದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 19ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೀತದೆ. ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮೇಲೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಇದೆ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮೇಲೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರೈತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ. ಈ ಥರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಈ ಥರದ ಕೃಷಿಯ ಸಮಸ್ತದ ಬಗ್ಗೆ 19 ಪರ್ಯಾಯ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೂಚಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ದೂರದ ಸುಭಾಷ್ ಶರ್ಮರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸರ್ವದಮ್ಮ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕೈಲಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರು, ನಂದೀಶರ್ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೊಸ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಕರು, ಸುರೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತವರು, ಇದೆಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ತಂದಿರೋ ಅಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ್ದು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಏನು ನಾವು ಈಗ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸದು. ಸುಭಾಷ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆ ವಿದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನಿಯಾ ಹಾಕಿದ್ರು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಮೊದಲು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಅದು ಸೊಪ್ಪು ಕೊಯ್ಕೊಬಿಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಕಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಪನೆ, ಮಲ್ಟಿ ಕಟ್ ಕೋರಿಯೆಂಡರ್ ತಳಿನಂಥದ್ದು. ಈ ಥರ ಸರಳವಾದಂಥ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ದಿಗ್ಗಜರುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೀಜ ಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೀಜ ಮೇಳ 19 ರಾಜ್ಯಗಳ 65 ಮಳಿಗೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ದೂರದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಂಜಾಬಿನವರೆಗೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇರಳದವರೆಗೆ,
ಬೇರೆ ಬೇರೆ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಕರು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಮನಿಸಿ. ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳು ಮೇಳ ಇದೆ. ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳು ಕಾಲ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೊಂದಷ್ಟು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಮೇಳ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು. ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ ತಿರುವನಂತಪುರದವರು, ಅವರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 100 ಬಾಳೆ ತಳಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದ ಇದಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 9 ಬಗೆಯ 9 ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಡುಗೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶದ ಅನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ, ಅದು ಸಾವಯವ ಅನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯ, ಸಾಸಿವೆ ಕೂಡ ಸಾವಯವ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ 1500 ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು. ಆದರೆ ಆ ಒತ್ತಾಯ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಣಿದು ಅದು 750 ಆಯಿತು, 800 ಆಯಿತು, 2000 ಆಯಿತು, 2100 ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈಗ 2200 ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಸತಿ ಮೊದಲಾದ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಂದಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಕುಂಭಮೇಳ. ಮುಂದಿನ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದಷ್ಟು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಹಸನು ಮಾಡುವಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸೋಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು, ಈ ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡೋದು, ಇಡೀ ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಹರಡೋದು, ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೋರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೀಜ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗ ಆಶಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಪಿಲ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Namaskara. Please pardon me for not being able to speak in Kannada. But I would like to talk heart to heart through my Gujarati mixed English kind of thing. Please bear with me. I am not that fluent in English also. On behalf of Asha, we welcome all of you. We welcome to a beautiful city of Mysuru. We welcome this whole family, of which I am a tiny member. This Mysuru and Karnataka and Bangalore has remained a source of inspiration for many who wanted to go on path of organic farming early in 80s. I remember my trip with KP, going to Julie and Kariyappa and Chandrasekhar and some other farms of Karnataka. So those like me who have spent decades, 3-4 decades in the whole journey, have got inspiration from Karnataka. Mysuru is the hub. This is the first city in the country, and probably the only city of the country, which has declared itself GM free, free from genetically modified food and crops and all that. So we all feel proud of being here, coming over here, working with the team here. As Krishna Prasad told, that this is the 5th in sequence, a gathering of family members.
farmers, practitioners, scientists, policymakers, ministers, children, teachers, professors, all are a family, a huge family. What kind of family? It's a kind of family which wishes, desperately working for decades and decades and decades. Now 3 generations I can remember. You will find several families where 3 generations are practicing organic farming with the principles, with the science, with the philosophy. It's not a science of agriculture, it's a philosophy of life we know. So I feel मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जिसको कहते हैं hair brooms when I welcome all of you. I welcome in this large family. Karnataka has remained an important hub for the seed conservation. In this city and in overall Karnataka, you will find the most concentration of base seed conservator in India. It declared its first organic farming policy. The movement started by the farmers, taken up by some volunteers and NGOs, but then it went into the state policy first time in Karnataka. It has come up with a first cooperative. And we were dreaming in Gujarat, in Punjab, in Bengal, when our chief minister, like Karnataka chief minister, will also spend a night in a village with the organic farmer and inspire the whole village. Our OFI, Organic Farming Association of India's first president, Bharam Gaudra, the third photograph here, a dryland agriculturist. So we are very much obliged with Karnataka and Mysuru especially. As I said, it's a long journey. 4 decades, 3 generations. Bhaskar Save, Narayan Reddy, many others have started in 60s, 70s, but it came into the media, published literature in early 80s. Since then, 42 years gone, 3 generations taking up this responsibility to continue the agriculture the way it should be. Not only for India, not only for Karnataka, for the whole world. We need an agriculture where farmers can live respectfully, where the smell of the perspiration of the farmers is the fragrance of the country. We produce poison-free food. We practice agriculture in a way, we trade agriculture in a way that the next generation wants to practice agriculture. Not like all of us want to live agriculture. These are the annadatas. If they don't continue producing food, what will we eat? We don't want those junk food produced by multinationals and food corporations came up in the plastic bags in a processed way. We need locally diverse, nutritious, poison-free food that can only be done by the small farmers of this country. And we know that world over, United Nations, FAO, many governments, today there are more than 50 state governments who have come up with organic farming policy. See, the change is coming. We have never realized 40 years ago that before we die, the change will be really understood, will be really absorbed by the policy makers. They want to be GM free, they want to be chemical free. Our Prime Minister keep on saying, chemical band karo, stop chemicals, go for organic farming, natural farming. It's all we see coming because of our decade-long efforts, because of the mercy of the Almighty, because of the consumers and policymakers and scientists coming together and bringing a new path, establishing a new path at the policy level also. We should remember the whole history. There was an arise, then APIGR, chloralvaris, chloramathen,
Vandana Shiva, Bernard, Dr. Sultan Ismail. Many of you know them. They all continued the path from people like Bhaskar Sahib, Narayan Reddy and Param Kodra. I can't name all of them, but I personally remained a part of this whole journey for at least 40 years. What we didn't do, we practiced agriculture, we opened organic shops, we organized seed mela, food festivals, training courses, field trips, went to ministers and policymakers to have something for the organic farming, opened up organic shops, and also did dharna at Jantar Mantar when we thought that these are not the good policy for the country. These all are the duties we have performed in last 40 years. After OFA is still working in the hands of a young generation, Organic Farming Association of India. Then ASA, various networks, there is no competition. Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture. Another young team is coming up with a national level coordination team, National Coordination for Natural Farming, NCNF. Let the new approaches, let the new team, young generation come into this movement. We are not supported, not necessarily supported by the government, foreign funding, no hidden agenda. We can't live without doing this. It's a part of our existence, it's a part of our being. We are doing whatever because we want to make this world more livable, just for the farmers, for the next generation, for the natural resources. So this is part of our being, and this is a family gathering. This is not just a Sammelan and convention. We know each other in the whole diversity, language, food, all kind of diversity. We know each other. We should know each other. Such Sammelans have built the movement of India. We were in various kind of, as KP has told, we met in Hyderabad, Bhopal, Hyderabad, Chandigarh, last in 2018 in Ahmedabad, Gujarat Vidyapit, Gandhi's place. This is fifth one. Earlier we organized Sammelans of Organic Farming Association of India. Many state groups have organized their own Sammelanas. An important message for this Sammelana, you have seen with the logo, unity in diversity. I remember our Gujarati poet who wrote Vaishnav Jan to Tene Re Kaiye, Je Peed Parai Jane Re. It's a known bhajan. He wrote another poem, bhajan. And a part of his bhajan sings, Ghat Ghadiya Pachi Naam Rupa Jujva, Ante to Hemnu Hem Hoy. Hem is gold. So when the ornaments are manufactured by the goldsmith, they could be ring or some mala. There could be different ways of looking things. But finally it is gold. Whatever you name, natural farming, organic farming, biodynamic farming, Sajiv Kheti in Gujarat, Nanak Kheti in Punjab. This is not just a kind of a green revolution and chemical agriculture, two terms covering the whole world. No. It's a cultural identity, it's a religious identity, cow-based agriculture. Various kind of identities and concepts are attached to each other. They all originated its own way. Bhaskar Sahib was doing something here and Fukuoka there and Will Mollison somewhere and Steiner somewhere, Narayan Reddy somewhere. They were not knowing to each other. There was no any collective agenda. So let various names and concepts prosper. Finally, Trichogramma will eat the problematic pace
in natural farm also, in organic farm also. The earth form will work the same way, whatever you name. So please don't fall into any kind of trap which says I am the best, I am holier than thou, my techniques are the best techniques. No. We don't want to divide this movement in any such fractures. Principles remains the same. God is same whether you pray in masjid or a church or in a temple. And let there all be prosper. This is the important message. We need to learn from each other rather than criticizing each other. We have never seen in last 40 years that we are also quarreling this is better and this is better. Because there could be no definition of better, it would work in a different way in our own ecology. It should be chemical-free agriculture, GM-free agriculture. It should reduce the cost of production and dependence on market. And we try to be self-reliant in agriculture, both in inputs and the process and marketing. Also produce healthy food. These are the three basic principles, whatever you do. There are 100 and 500 or 50 names I have listed in vernacular languages and 50 names in English, which all talks about chemical-free, just organic farming. So please, don't try to be holier than thou, be innovative. There is no final word in organic agriculture, in nature. Let us try to be innovative. Lastly, I would request people, the family members, to just raise their hand, and we want to acknowledge there are 151 people from Andhra Pradesh. Can Andhra Pradesh people stand up, please? Andhra Pradesh, good. Assam 6. We will be a bit quick. Assam 6. Chandigarh 1. Chhattisgarh 120. Delhi 7. Goa 1. Gujarat 59. Gujarat and some other state, I don't remember, where ladies are more in the participant list than males. Haryana 27. Prakritik Kheti. The whole team never take any government fund, and now they compare the yield with the chemical agriculture in the Green Revolution belt. Himachal Pradesh, government took special initiative to send all people, 54. Jharkhand 7. Good. Karnataka, my God, 702. 702 people from Karnataka. Great, great. Kerala 132. We are honored, sir. Thank you so much. Kerala Chief Minister here. Sorry, Agriculture Minister. Ladakh 1. You have not left Ladakh also. Madhya Pradesh 30. Maharashtra 91. Because we are near to Maharashtra. Manipur, from the Seven Sisters, that corner, 2 seed savers have come. They could be in the stall there. Nagaland 4. Odisha 34. Pondicherry 9. Punjab 25. Punjab. Rajasthan 45. Tamil Nadu 140. Telangana 149. 159. Great. Uttar Pradesh 27. Uttarakhand 14. West Bengal 37. More than
1,932 participants have registered. About 33% are women, 68% are farmers, and there are more than 500 participants are below age 35. This is the hope. This is the hope. A final word. Some people say, why are you taking fees? We say this is Swayatta Kheti, Swavlambi Kheti, Swashrayi Kheti. We talk about Swaraj. Why should we rely on government funds? Why should we rely on corporate funds? Why should we rely on project funds? Why should we rely on foreign funds? We want to make this family gathering financially independent. Don't consider that you have paid fees. It's a contribution, it's a ahuti in this yagna. To make some system we had to do and pay GST, 18% goes to the government. This is the whatever in the environment, legal environment we live. But don't consider you have paid something against which you will get service. It's not a business. This is a yagna. There are some organizers and you all are putting various kind of ahutis into it, into the term of financial help, logistic provided by the Honorable Vice Chancellor and Registrar of this campus, various kind of services, contact, Yaduvirji, respected Yaduvirji, all the local people. Is it not possible to have this kind of contribution, monetary and non-monetary, day and night, for months together? So we request, please don't take otherwise. This is not a corporate conference. We will ask you, beg you, if we are make the loss at the end. It's not a loss. Whatever you will gain is the surplus. That's all of us. All the accounts will be transparently kept and shared. This has been done for the all state and national level conventions organized by ASHA or OFI. And if there is any surplus, this all will be utilized for the service of the farmers who are on the path of organic farming. Accounts will be kept transparent and shared to everybody. Those who are still left with paying some ahuti, we request them, please pay, contribute. Thank you so much. Thank you so much. ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತರ್ಜುಮೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು 87.50 ರೇಡಿಯೋ FM ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಇರುತ್ತೆ, FM ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇಯರ್ಫೋನನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು 87.50 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ಯೂನ್ ಟು 97.4 एंड हिंदी के लिए आप 108 फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कीजिए. तेलुगुलो विनालंटे 96.5 फ्रीक्वेंसीलो मीरू विनंडी. तमिल तेरियले, so 95.4 for Tamil. And we would like to apologize for the delay in starting the program, and also we are humbled because we had to close the registration by October 15th, a month before the enthusiasm shown by all of you to take part. Around 1,900 registrations were done by the end of October 10th. So if there is any lacuna now today in the registration process or the accommodation, please kindly bear with us and let's work together and make it a very pleasant journey. Thank you. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜಮನೆತನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಬರೋತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಾದಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಪಿಲ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ನಾವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿಯ ಕೈಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮರಿತಾ ಹೋದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಮರಿತಾ ಹೋದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮರಿತಾ ಹೋದ್ವಿ.
ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ 1960ರ ನಂತರ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬೀಜದ ಭಂಡಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಅಂತಂದರೆ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು. ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ವಿಧ ವಿಧದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರೋರು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕದಂಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಕಂಪನಿಯ ಬೀಜಗಳ ದಾಳಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಡಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಪಿಟ್ಟು 10 ದಶಕಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚಾಲನೆ ಕೊಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಯದುವೀರ ಒಡೆಯರವರು ಕೆಲವು ನಾಟಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರವರಿಂದ ಬೀಜ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕುಂದಗೋಳದ ಬೀಜ ಸಂಘದ ಬೇಬಿ ಫಾತಿಮಾ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗುಜರಾತಿನ ದೇವಗಢ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ ಬೇಲ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿಯ ಮಾದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ರೈತ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಳಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಗುಳಿ ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು 18ರಿಂದ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯದುವೀರ್ ಅವರು ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಕ್ಕ? ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ 4ನೇ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಲ್ಲ 4ನೇ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಮ್ಮೇಳನ 2018ರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಆಧಾರಿತ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಕೃಷಿಯ ಅಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಯಾಯ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಏಟಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಹಳ ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಪಿಲ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೋಮೇಜ್ it is here. You tell the So these are all those path breakers. You can name them. Namalwara ji, sorry, sometimes it happens to me. Our first Bharangoldra ji, Vanaja Ramaprasad, Deepak Sachdev, Narayan Reddy, Jayaraman, Bhaskar Save, my guru, special guru. We lost in Corona Kal this Devjit and Dr. Ropi Rupela. Sorry, sometimes I miss the name of forget the name of my daughter also, it happens. So, Rupela Saab, a scientist from ICRISAT. All are no more with us, but their spirit is with us. The soul must be here in this campus. They did all things
for us without waiting for any support. They initiated their own work, as I said, independently, learning from the Mother Nature, from their own field. If you read Bhaskar Save, Narayan Reddy, you see what comes from their own, they were rishis. And we are here because they all work hard, selflessly, for years together. We must pay homage to them. I request dignitaries on the dais, please give some Anjali to all these important pathbreakers for us. Please come. Nachiket, please guide. This is on behalf of the whole family. Many of you must have listened to them, must have seen their videos, must have read their books and articles. Must have visited their wind farms, experimented with them. And there were universities in independence. Each of them ran a kind of a university. They were innovative. Not only innovative, they were very clear what should be done, what should not be done. They were clear what can the chemical agriculture, pesticides and fertilizers and hormones can do havoc to natural resources, which now we are experiencing. They are visualizing 40 years back, 50 years back. And we will have to keep this path of innovation running. None of them were real bhakta of someone. None of them were real gurus. They wanted us to be independent, innovative, and have our own school of thinking, practicing science of organic agriculture. Thank you so much. Thank you so much. We are obliged. We respect the spirit wherever they lies. It must be in this hall. Thank you so much. ಈಗ ಹೆಸರಾಂತ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ AR ವಾಸವಿಯವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ 10 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 10ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. As all of you know, this is a very special occasion called together by these two very important networks that have done stellar work across almost a decade, Asha and Kisan Swaraj. The objectives are to call attention for the need to recognize farmers' rights, to recognize the urgent need to address really the emergency situation that climate change has imposed on us, and finally also to reassert the importance of food sovereignty, especially in a context where new technologies are being deployed and which have significance for our food security. So in this context, I would like to pay attention to 4 challenges which I think are very important for an organization or for an audience such as this to understand and to sort of engage with over the next 3 days. The first is the importance of agroecologies, which Kapil Shahji elaborated very well, which are really all forms of agricultural practices which are long evolved, which were locally established, and which have had a lot of significance over the years. In the context of the promotion of the industrial chemical agriculture, also sometimes called green revolution, much of our agriculture has now been ecologically unstable. It is economically also not viable, has raised lots of questions about sustainability,
and has also not been socially just. In this context, I think it is agroecologies, the diversity of agroecologies, not a single model, that which has been known and established in India has been very rich and has having provided not only food security but also having been the bedrock of livelihood of a vast majority of people, and of also has been a foundational economy until recently. If all of this should be done to reclaim not only agriculture as a livelihood, but to make it contribute again to the larger economy and to make it again a life world that existed earlier, I think there are four big challenges that we need to engage with. This would be, first of all, if recognizing agroecologies as important, we also need to take stock of the fact that given the impact of the industrial chemical agriculture, its strong links to corporate capital and to the market systems, much of the knowledge systems and skills of ecological agricultural practitioners has been eroded. Across the country, whether it is from Himachal to even the northeast, right up till coastal southern areas, we see this erosion of knowledge and skills taking place, where due to a lack of options, by the inevitability of the pressure of capital or to have higher incomes and for the pressure of the market, many farmers have given up good, valid practices and knowledge systems. So I think a retrieval of these knowledges and practices, which would also give, what Kapil Shah ji said very well, respect to farmers, would be very important for us to undertake. Along with this of recognizing the importance of agroecologies and the diversities of agroecologies across the country, it's important that we call attention to the fact that our agricultures, all the varieties of agricultures, including of course the industrial chemical one, are in a deep state, not of distress, but are ecologically devastated. Vast amounts of soil are depleted. The water table has sunk very low to almost dangerous levels, and there is very significant loss of biodiversity. Unless we reckon with this and the fact that global warming and climate change is not only a reality, but we have reached now an emergency situation in which the government has not taken this into consideration. There are no decentralized climate action plans that are being implemented. In fact, there is an oversight of the impact of climate change itself, and we are seeing devastations taking place across the country. It's in this context that we must say that more than just promoting any agricultural model, this is a moment in which land has to be restored. By restoration, I mean not only restoring the soil, but also the biodiversity, the seed diversity, and the water and other natural resource access that all farmers should have. But to do this restoration, it's important then to say that that onus, this burden cannot be just passed on to the farmers and said, go ahead and just do it. Since farmers, at least since the introduction of the Green Revolution, have borne the burden of implementing wrong agricultural models, it is now the onus on the state to compensate farmers for these decades of implementing a negative model. So I think instead of subsidies, which are primarily input subsidies, fertilizers, pesticides, heavy machinery, etc., it is now time for farmers to be supported where they restore their land, restore their ecological sustainability, reclaim their knowledge and skills, localize it to make it then also both economically viable and socially just. So in this kind of restoration, I think it is the subsidies that should be directed directly to farmers and not to the other inputs, which in this context, we need to recognize that the existing subsidy models, including what is being called minimum support prices, are not only market-led, which encourage farmers to go back into industrial chemical agriculture, but also have created distortions, especially in the context of crop planning and marketing and sales. So here we must also recognize that in enabling restoration through a new model of support, this must be deployed primarily to small and marginal farmers, farmers who own less than 2.5 hectares of land and who are very individualized. More and more studies are showing that unlike large farmers, small farmers do not have networks, don't have access to capital or market. It is because of this insularity that they are now bearing this huge, not only burdens of debt, but also the huge burdens of risks that agriculture has.
To overcome this, it's very important that new models of social support, of social infrastructure be conceptualized. This I think is important to bring together farmers into either groups or to collectives or to cooperatives, so much so that it is only in groups that they can overcome the limitations of not only being alone or being insular, but also the limitations of not being able to have a level playing ground in terms of capital and the market. So these kinds of social organizations should be conceptualized better to suit both regional models and local models of agriculture. Just like agroecologies, you cannot have a one uniform model. You would also need to have social support models that are very different and suit different kinds of production systems. Although until recently it has been farmer-producer organizations that have been celebrated and which are even now being promoted, it would be inadequate to have this, which is really in some ways a sort of a semi-corporate model that is being promoted. We need farmer support organizations or structures which look at both the need for farmers to pool their resources together, to localize resource use much more significantly, including ensuring that local food cultures are promoted again, and in which provisioning and allocation of food grains either through PDS or through any other systems give preference to local nutrition and needs rather than a one-size-fits-all which is happening now. So within these four processes and challenges that we face, I would like to just sort of summarize and say that this is a moment when we've come together very importantly to see how not only farmers' rights but also food sovereignty and the emergency of climate change has to be addressed. We need to retrieve multiple kinds of agroecologies. We need to restore the deeply degraded land and our land ecosystems. We need to reskill and reorient farmers so that they get back their knowledge systems, have pride in the kind of skills and knowledges that they have inherited, and also come together in new ways in which they can stand against the great inroads that corporate agriculture and industrial chemical agriculture have made. So with this, thank you very much. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾಟಿ ಬೀಜದ ದೀಪ ಆರೋಗದಂಗೆ ಕಳೆದ 6 ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಬೀಜ ಮಾತೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪಾಪಮ್ಮ ಅವರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಕಡಿ ಸಾಲಿನ ಬೀಜಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪಾಪಮ್ಮ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಪಾಪಮ್ಮ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪಾಪಮ್ಮ ಅಂತ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ. ನಾವು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಜಾತಿ ಬೀಜಗಳು ಉಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾಟಿ ಬೀಜಗಳು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಏನೂ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಡ, ಬಾಯಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕದಂತೆ, ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಬುರುಡು ಮಾಡಬೇಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ರಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ರಿ. ನಾವು 35 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗುರುತಿಸಿ 2008ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಥ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಬುರುಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಬಾರ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ರಿ. ವಂದನೆಗಳು ಪಾಪಮ್ಮ ಅವರೇ. ನಾವು ಓದಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಕಲ್ತಿರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವೋ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಾಪಮ್ಮ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ BC ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ದೂರದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಮಣಿಪುರ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ 27 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ 2,000 ಜನರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಅನುಭವಿ ಸಾವಯವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಪರ್ಮಾಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಆಸಕ್ತರನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಾಲ ಜತನದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗೆಡ್ಡೆಗೆಣಸುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಳಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕುರಿತು ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೀರ ಹತ್ತಿರವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಖ್ಯಾತ ರೈತರ ಪೈಕಿ 1,000 ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ 3 ದಿನಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಚರ್ಚೆ, ಮಾತುಕತೆ, ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಪಾಠಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಸದಾವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಾವೀನ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನನ್ನ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬಳಿಕ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಫಲಪ್ರದವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು. And please follow Kisan Swaraj Sammelan in your social media. Hashtag is Kisan Swaraj Sammelana. Hashtag KISAN Swaraj Sammelana. SAMMELANA. Please follow this. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ಜಯರಾಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ಎ ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ಯು ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೈಲಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಒಂಬತ್ಕೆರೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ 5 ಜನದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಒಂಬತ್ಕೆರೆ ಅವರು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಭಿಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ represented by 2,000 representatives who have come from 27 different states. I will speak just for 5 minutes. I would like to make the difference between life and living. Farmers especially know what is the meaning of life. Jivana, Jiva and Jivana, there is a difference between the two. Farmers know what is the meaning of life because they are sustaining life. When they grow crops, plants, trees, it is life. There is life regardless of whether it is in a plant, in an insect, animal, human beings. Life is the same. Life is the same whether the human being comes from which caste, which religion, it's all the same. Life is the same. When farmers commit suicide, we are losing life. There is too much of farmer suicide among the small farmers. We are losing life, we are losing life systems. So it is very important that farmers need to be supported by all sections of society. Farming is the basis, very basis of life, your life, my life. So
The only way that we can go forward is for farmers to cooperate across caste, across religion. Today, we are being divided by caste and by religion. Let us unite. Only when we unite, life can be sustained. Life cannot be sustained by division. Life can only be sustained by unity. Unity in diversity. Diversity of people, diversity of life forms, all have to get together. And that only that way we can conserve life in these changing climate conditions, in the global warming conditions. So my prayer to all of you and all those who are not in the auditorium today, my prayer is cooperate. Cooperation is the only way forward, not competition. Let us save farmers and save life. Jai Hind. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು. ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಚಿವರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಸಚಿವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಳರು. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು. ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ದಿನವೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Respected members of the Presidium and the members of the Steering Committee of ASHA and dear participants in this session. First of all, let me extend my heartfelt appreciation to Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture, ASHA, for organizing the 5th Kisan Swaraj Sammelan 2022 in collaboration with Karnataka State Open University. It is interesting to see that the Sammelan is focusing on empowering the farmers with sustainable, equitable and viable alternatives which are the needs of the hour. I salute the farmers who are participating here like an ordinary soldier salute his supreme commandant. As we know, India is highly vulnerable to climate change impacts, with a significant increase in average temperatures, frequent episodes of heat waves and droughts, and extreme precipitation, along with intense cyclonic activities. The last few decades have seen a consistent rise in mean temperature and increased frequency in rainfall, which have a negative effect on irrigated crop yields across agroecological regions. Higher temperatures tend to affect crop yields, also enabling weed and pest proliferation. The majority of farmers in the country have a low financial resilience, which puts them at the front line of climate change. The situation necessitates adaptation and resilience building. The agricultural sector is now moving from incremental adaptation techniques to transformational and holistic adaptation methods like livelihood diversification, converting fallow land into cultivable land, value addition in selected crops, etc. Kerala is no exception to this situation, as the state has been reeling under the climate-related pattern changes, especially rainfall and drought and disasters, which has become more pronounced in the last few years. While this is so, we should note that the agriculture and food sector has also been contributing to climate change. 1/3 of agri-food systems emissions of greenhouse gases stem from its energy use. As we know, the largest greenhouse emissions of the agri-food sector is from China, India, Brazil, USA and Indonesia. As the countries develop further, there will be an increased need for nutritious and protein-based food systems globally, which will adversely increase the greenhouse emissions. It mandates an urgent shift of agricultural energy needs from fossil fuel-based systems to decentralize the renewable and energy efficiency-based systems. No doubt, it is a need of the hour for the sake of the one and only one earth.
At the UN Climate Change Conference in Glasgow, India announced an ambitious target of 500 gigawatts of non-fossil fuel-based energy for the country by 2030 and net zero by 2070. Agricultural production currently accounts of 18% of total greenhouse gases emission in India, mostly coming in at the primary production stage. The main challenge here is to move away from fossil fuel dependency on fertilizer, machinery, transportation of raw materials and food products, irrigation to ensure that food systems are built on secure, environmentally sustainable and resilient foundations. Now let me brief about my state. Kerala has varied cropping systems with smallholder farmers and diverse food crops. From 2020 onwards, Kerala has been practicing agroecological zone-based agriculture. Agroecological zone-based budgeting and crop pattern has been implemented in the Kerala state. Energy consumption in the agriculture sector is mainly during the production process, starting with land preparation, addition of inputs, irrigation and harvesting. In post-harvesting, the contribution to emissions mainly come from transportation of produce. Again, food processing industry and value addition has been growing in the state. Currently, the majority of these new business and value chain are dependent on fossil fuels-based energy systems. I am happy to inform that Kerala aims to achieve carbon neutrality by 2050. The state has initiated carbon neutral development and carbon neutral agriculture as a focus area. In recent years, especially since COVID, the Kerala government has been promoting and encouraging food production within the state, especially rice, vegetables, egg, milk and fish, with an aim of achieving self-sufficiency in food. Parallelly, climate change is creating havoc for farmers with severe crop loss owing to unpredictable weather conditions, which in turn is discouraging farmers from continuing agriculture. This makes it important to build climate resilience with agriculture as we try to address the larger questions relating to emission reduction and mitigation. Kerala government is envisaging the following actions in this regard: encouraging natural and organic farming to reduce dependence of industrial farming inputs, thereby reducing carbon emission and energy requirements. As Kerala is a predominantly rice consuming state, exploring new avenues of rice cultivation like the system of rice intensification methodology, which has been around for decades, significantly reduces water use and methane emissions while boosting the yield. Exploring possibilities of solar energy use in farming and harvesting activities to reduce use of fossil fuels. Promoting aerobic composting in agriculture farms itself to avoid methane emissions that happens in case of agriculture waste ending up in landfills where anaerobic decomposition generates methane gas. Involving government agri farms in Kerala for conducting trials and exploring methods to reduce depends of fossil fuels, natural farming methods and healthy composting methods. A great initiative in carbon neutral agriculture had been started in the state. We conducted a national seminar on carbon neutral agriculture. Environmentalists and scientists from all over had participated in this seminar. Followed by the seminar, we decided to take initiative to shift the 14 special farms owned by the agriculture department in the state to carbon neutral farms in the year 2024. I am happy to share in that auspicious and unprecedented journey, we struck its first milestone by transforming the state seed farm Aluva in Kerala, lying on the banks of River Periyar, as the first carbon neutral farm in the country in this year itself. Here I remember the roles of Ms. Susha last year while we talked about the roadmap of carbon neutral agriculture in Kerala, and I am sure she will have much to contribute for this program. We are also not in favor of GM seeds. We are trying to set up an organic farming mission in Kerala. Agriculture is a very important sector for Kerala in terms of livelihood, food and nutritional security, with a huge potential of agri-food based enterprises and entrepreneurs, which makes it important for the sector to become energy efficient.
Kerala now needs to discuss how a smooth energy transition can be undertaken in the agriculture value chain as it contributes to national and global targets. I hope the farmers across the country and the nation as a whole will be eager to hear the outcome of this meet as it intends to focus for a more sustainable and energy resilient India for the future green generations to come, and Asha can play a pivotal role in this regard. I wish all success to this Kisan Swaraj Sammelan and future ventures of Asha for the betterment of the farmer community of our great India. Society and governments needs to seriously understand that without agriculture there will be no food, and without food there will be no life. Food security is equally important as good security of the country. Therefore, the agriculture sector should not be left to the business of corporate hands. I salute once again to you, all of you. Thank you. Thank you. ಈಗ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋರು ಖಾದರ್ ಪಾಷಾ ಅವರು. 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಗಿನ ಉಪ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇಡೀ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಆವರಣವನ್ನು KSOU ಆವರಣನ ಬಹಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರು ಈಗ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ KSOUನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಬಂದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Good afternoon to one and all. Respected dignitaries on and off the dais, respected participants, it gives me immense pleasure to participate in this all India level 5th Kisan Swaraj Sammelan. At the outset, I congratulate the organizers for this beautiful function. We at KSOU always believe in actively participating in socio-economic initiatives, even though our core activity is imparting higher education to deprived class of the society who cannot afford to regular education. KSOU is in forefront in any society-centric initiatives. As you are aware, KSOU is the only university in Karnataka to impart ODL education at a very affordable cost, unlike the conventional universities which charge heavily for higher education. Our admissions are online and it is like 24/7 all through the year. We offer various degrees at a very affordable cost. And I would also like to say here, recently UGC has issued direction where a student can pursue 2 degrees simultaneously. I'm sorry that I am promoting my university, but this is one occasion. So, one in regular mode and other in online ODL mode. Coming back to the main topic of today, we have in fact triple challenges in agriculture sector globally. The first challenge is feeding a growing population which may reach 10 billion by 2050 and providing a livelihood to farmers. This is the second challenge, and protecting the environment. As we know, agriculture sector accounts for 11% of greenhouse gases, which in turn plays a significant role in climate change and global warming. So in this connection, this conclave debates on these issues and find innovative methods for sustainable development. I thank the organizers for providing me to share few thoughts in this platform.
Thank you, one and all. ಈಗ ಶ್ರೀ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥಾನ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರೇ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವರು ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು, ಗೌರವವನ್ನು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಮುದಾಯದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ತಂದೆ, ಅವರ ತಾತ ಅವರು ನಡೆದಂತಹ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರವರು ನಾವು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರವರು ಬಂದು ಈಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಭೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ, ರೈತರೇ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ರೈತರೇ, ಮಹನೀಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ಆಶಾ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಈ 5ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನನಗೆ ಈ ಅರಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಇವಾಗ 7 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರೈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ರೈತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಏನೇನು ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಥೀಮ್ಗಳಿದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟದೆ, ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿರೋ ದಾರಿ ಏನಂದರೆ, ಇದೊಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈತ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅದು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಇದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಲೇ ಸುಮಾರು ರೈತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ರೈತನಾಗಬೇಕು. ಇದು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿ, ಅದು ಪರಿಹಾರ ಬರಬೇಕು. ಇದು ರೈತ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ರೈತ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ.
ಸೊ ಅದು ಆ ರೀತಿಯ ರೈತ ಆಗಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಅದು ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿರೋರು ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇರೋದು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೊತೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗಲೇ ಶ್ರೀ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 2000 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೋರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಮತ್ತು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲನೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನವರು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಗಳ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಭಾಳ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದರ ಅನಾವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನೂ ಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಆಶಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಚಿಕೇತ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆಶಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ನಚಿಕೇತ್ ಅವರ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 10-15 ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ, ಬಹಳ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ 10-15 ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ನಚಿಕೇಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 10-15 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಕಮ್ ಓವರ್ ದ ಡಯಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್. About 15 children in the age group of 10 and 15 or less than that is okay. Thank you. A very warm welcome to everyone. We have very high participation in this year's Sammelan, as KP and Kapil Bhai also were mentioning, and many new people are attending for the first time. So I will just present a brief introduction to Asha to those who are new, and also a quick report of the recent work that Asha has been doing. Asha, as you all may know, stands for the Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture. Asha works on sustainable agriculture and sustainable farm livelihoods mainly, but understands that if farm livelihoods themselves are not protected and made viable, agriculture will degenerate into unsustainability, with desperate farmers resorting to misadventurous farming and corporations taking over. Our rich experience shows that the rich wealth and diversity of farming in India can be revived with a combination of traditional wisdom, which at the same time and importantly is backed by appropriate modern science and technology incorporated into ecological agriculture to contemporize it in today's context. In the recent past, we have picked up on new areas of concern, including large-scale food fortification in government schemes,
and we are also keen on shaping the future of agri-digitalization in the country in a constructive fashion. We are glad that some of the work initiated by ASHA is being taken forward by other civil society groups with active involvement of ASHA associated persons. Inclusion of traditional land races into public seed systems is one such initiative by the Revitalizing Rainfed Agriculture or RRA network. Similarly, the work on millets and uncultivated forest foods is gathering a lot of momentum around the country. Agroecology scaling up itself is a massive initiative, and ASHA associates are involved in this work, including with NCNF in different states. A unique initiative of ASHA is on organic Desi cotton value chains and is being carried forward by multiple enterprises now. And in addition to this, ASHA associates are helping shape various other organic value chains, including that for Desi seeds. On setting trends in organic markets and how to shape them, ASHA continues to play a pioneering role, whether it is social enterprises or whether it is farmers' collectives. We are only setting the bar higher and higher for how markets could be in this place. We have engaged without respite on issues of organic and natural certification. Our work against pesticides and GMOs continues, and we deposed in front of the Parliamentary Standing Committee on the Pesticides Management Bill. There are some improvements expected in pesticides regulation in the country, even though it is not the kind of legislation that we fully wanted. And we are as worried about the developments related to GM as everyone else, and we will be discussing it here over these 3 days. On farmer seed rights in India, ASHA is putting up a very tough fight. The Pepsi case is iconic and most of you may know about this. It is important that more and more people join this debate and let our voices grow louder, even as courts clinch a matter of public interest around farmers' seed rights getting violated. ASHA also continues to improve itself on the issue of women farmers, learning from other platforms like the Mahila Kisan Adhikar Manch or Maqam. ASHA is also taking a unique lead in addressing and struggling for the rights of tenant farmers, especially through the work of the Raitu Swaraj Vedika in the Telugu-speaking states of Andhra Pradesh and Telangana. Similarly, a helpline to address acute agrarian distress is worth emulating all over the country. ASHA's contribution in the green revolution belts of India, Punjab and Haryana, in setting up credible examples of organic farming and even millets promotion is unique, and partners like Kheti Virasat Mission and Kudrati Kheti Abhiyan have to be congratulated. Our struggle for MSP legalization will continue along with leading farmers' organizations of India. Gandhiji spoke about Seva, Sangharsh and Nirman. While numerous organizations associated with ASHA perform Seva, ASHA itself directly engages in both Sangharsh and Nirman. ASHA boldly resists if and when needed, and if there are such developments that we think are not in the best interest of farmers or where the government is going in the wrong direction. However, at the same time, ASHA also does constructive work both with the government as well as independent of the state. People from ASHA have been members of various key government task forces and committees. This Sammelan that we all are here for is reflective of the work that ASHA is doing. As others have mentioned, this is the 5th Sammelan, and I will not go into much detail because KP and Kapil Bhai have made my work easier by covering a lot of it. Just one bit on regarding the registration fee and the finances and the accounting of the Sammelan. I would just like to add, in addition to what Kapil Bhai has already said, that just the registration fees that we have raised alone is not enough.
It is meeting about 55 to 60% of the cost of the Sammelan. The remaining has been raised from individuals, not from CSR, not from donor agencies, but individuals. There is a poster outside, if you go down there at the foyer, you will see it, which has the names of all the donors, and they are equally important conscious citizens that we respect and are thankful to. Now I'm coming a little more into the Sammelan related aspects. The Sammelan has celebratory aspects as well as some collective discourse building, and it also includes intellectual sessions for understanding, learning and sharing. The celebrations are about alternatives in Indian farming, alternatives that are socially equitable, environmentally sustainable and economically viable. Such work all around us tells us that these are not different or separate parts of a solution, but all of these together constitute holistic solutions. And it is indeed possible. Focusing one and neglecting another does not make sense. There will be morning and evening plenaries on all 3 days. These will be in this convention hall where we have assembled right now. Before the evening plenaries, which have been thrown open to the public, there will be small cultural performances which will also be in the same convention hall. Then there are parallel sessions, like KP was saying, almost 20 topics. About half of them are on practices at the farmer, community or the NGO level. However, they will also be connected with larger policy and political issues. So another half of the topics are on policy related developments that those working in the agriculture sector should be aware of. These are the ones impacting the food systems which we all are working in. There will be much learning and sharing in all these sessions. All of you have been given discussion notes in English, Kannada and Hindi via an online link. We didn't want to print all this material and waste resources. Soft copies are accessible to everyone, including those who are not here in the Sammelan. And almost all these sessions are inside this convocation hall building only, in separate rooms right around in this same complex. Please note that only registered participants are being allowed entry into this building itself. And if volunteers or any security at the door ask you for your identity as a registered participant, please cooperate. You could show this badge, your participant kit or food coupons or anything else. Then there are also other celebrations you will see that have been put up outside. There is a seed diversity festival, a roots and tubers display, as well as the banana diversity display which KP was talking about. There are also exhibitions with book stalls, sales of organic food and other related material. For the public of Mysuru, there are activities open to them, and this is the strength of Asha. Our work with farmers appreciates the need to engage with urban consumers, and therefore in all our work we try and draw them in. There are markets for conscious and nutritious food. There are also urban gardening workshops as well as agri-art workshops. There's a special place for cotton hand spinning and natural dyeing demonstrations. There is a pottery demonstration as well. For both the public and the registered participants, there is a film festival being run as a part of the Sammelan. Films made by and about the network members are being screened along with other films. About your food, all the meals that you will have at the stalls on this side, they are all organic and they're cooked by farmer groups. So please present the right coupon in the right stall for every meal. There are 9 stalls, and so you will get to have 1 meal at each stall over the 3 days. In case you lose your coupon, you can buy the food at the same stall. So therefore we request you to take care of the coupons very carefully. Any extended stay beyond 13th evening should be intimated to the reception in the accommodation location and the designated volunteer beforehand. Please make sure that you are responsible in making payment yourself for any extended stay beyond the booking that we have made. No littering or smoking is allowed anywhere in the accommodation venues or here in the KSOU. So I would request all of you to please adhere to this.
And then there are field trips after the Sammelan for which some slots are still available. So there is a field trips desk outside, again in the foyer, and you can go there in case you're interested in attending any of the field trips. And one important request from all of us is, since we have quite a hectic schedule, that we request all of you to try and stick to time as much as possible so that all the sessions are running on time. So we hope that you will enjoy the Sammelan and benefit from it in a communitarian, intellectual and even an emotional manner. We would have certainly made many mistakes, and it certainly reflects our incapabilities on many fronts. To a large extent, this is because, as others also have alluded, we have had far higher registration than we were initially expecting. So together we will try to improve on these things and make the next Sammelan a better experience. But please pardon us if there are any shortcomings and deficiencies. We seek your patience with all problems that you might encounter. If you can ignore them and focus on enjoying the big reunion of this large family and on learning new things and sharing the exciting things that all of you have been doing, this Sammelan could possibly leave good memories and benefits for all of us. So I thank you on behalf of Asha and all the organizers and welcome you once again. Thank you, Nachiket. Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು, ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರೋ ರೈತರ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಷ್ಟೇ ಆಶಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ, ನಾವು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ರೈತರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕಪಿಲ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. The only way I understand that I need to come on this mic when my name is spoken, otherwise I don't understand anything. Sorry for this. So this is not that surprising, but we thought that not only those who have left us, but also there are living legends in the whole organic farming family of India. Here and there, small and big, known and unknown. Before I call them, I also need to correct my mistake by paying homage to this legendary people. This is also a homage to those who have committed suicide because of the distress in agriculture due to faulty chemical agriculture. Okay, and also to those who fought in various campaigns for the farmers, and also those who died because of the agrochemicals. Now I call ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಶ್ರೀ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಮುಗಿತಾ? ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. So we have a list of some farmers. It doesn't mean that they are the only farmers, legendary farmers. We remember small farmers, very small farmers, very much committed, taking up the challenge, finding a solution, making others understand and promoting organic farming. I request following farmers to come on stage and receive a kind of a honor, a kind of a gratitude from us. Mr. A.P. Chandrasekhar, Anand Boyer, I hope they are here. Anandur Anjaneyu, Bhairav Saini, please come. Someone should guide. Najiket, can you please? Bharat Bhushan Tyagi ji,
I will not speak in Hindi because something is being translated. इन किसानों को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ, आप यहाँ आइए, आपके होने से हमें बहुत हौसला मिला है. चंद्रशेखर जी, अनंत भोयर, अनंदुर अंजनेयू, भैरव सैनी जी, भरत भूषण त्यागी जी, मिस्टर बोरेगौड़ा, डॉक्टर देवल देव फ्रॉम ओडिशा, दीपिका कुंदा जी, इलियास फ्रॉम केरला, इलियास केपी, विवेक एंड जूली केरियप्पा, कैलाश मूर्ति, नंदिनी बीएन, राघवा यंग पैन, साबरमती, प्लीज कम राघवा, साबरमती जी, सर्वदमन पटेल, प्लीज कम, शिवन्नपुरा रमेश, सुभाष शर्मा जी, सुंदर रामन जी, सुरेश देसाई, प्लीज कम सर, प्लीज कम, प्लीज हेल्प, सैयद गनी खान, वसंत भूटाने, विजय झरदारी जी. This all are in self, as I said earlier, this has the living universities. We could not have run the campaign, walk on this path, organize some sammelans, organize various training programs without their significant role in the movement since at least 3-4 decades. Sabarmati ji, again I am reading these names. Chandrasekhar ji was here. Where is he? Anant Bhoya, some of them could be in the stall. Anandar Anjaneyu, Bhairav Saini ji, Ilyas KP, please. Ilyas was here. Please come. Don't shy away. We respect your role. We very much respect your role. We want to show the gratitude. Porugora ji has come. Debal Dev, Deepika Kunda ji, Vivek Karyappa has come, I know, please. A.B. Chandrasekhar, I am repeating his name. वसंत जी आए हैं, कैलाश मूर्ति, नंदिश बीएन, राघवा हैज कम, साबरमती जी, सर्वदमन पटेल. Okay, please stand up, We request the dignitaries also. These are the people, and this is the new generation of this family. Will take up the message from this legendary people, and we continue our efforts. Let the Monsanto come, let the GM come. We will not allow all this. The whole agriculture will change to organic farming and agroecology. Not only in Karnataka, in India, globally. This is the time. We are at the crossroads, and from these people, we will continue this message, generations to generations and generations, until the whole world becomes organic. Whole food becomes organic. And the material we are giving them all comes from various kind of organic biodiverse sources. The shawl is an organic cotton shawl. So we are trying to walk on what we talk kind of thing. Thank you so much. Thank you so much. Come on, Kavita. A couple of sentences, please. This is our deep gratitude to all these legendary figures, and we also want to express gratitude to those of you in the audience who we might not have called here, but we know that many of you are ecological farmers. You are improving the planet, you are improving our life, all of us. Thank you all so much. This is a simple expression of gratitude. भैरव सैनी जी आए हैं, उनको भी दे दीजिए प्लीज एक सेट. भैरव सैनी जी वर्किंग इन ओडिशा. Sabarmati is still missing. We will meet her. 2
Come our Padma Shri now. Julie has not come, Vivek has come. I know. Thank you so much. You are the light for us. You are the light for us. Thank you so much. Just say 2 o'clock, everyone check their maps and go to the... ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶಾ ಮತ್ತು 5ನೇ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಊಟ 2ಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳ ಜನ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಜಾಗ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನಿದೆ, ಸಮಾಂತರ ಗೋಷ್ಠಿಗಳೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಿವೇಕದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿವರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. Thank you.